Very interesting session where Professor Punyani basically laid out in the simplest of terms the dangers and the problems of communal politics, and then we had three excellent presentations where Mr. Bhattacharya talked about scientific temper and what does it mean. Sorry, apologies. আসলে এই যে লাস্টে স্নিগ্ধেন্দু একবার গোসাই আর ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণের কথা বললো যে ওইটাই ব্রাহ্মণ বলতে হচ্ছে গোস্বামী আর ভট্টাচার্য মাথায় কেটে গেছে। The error of Voltaire seems to be repeating. Many apologies, but Mr. Bandyopadhyay talked about scientific temper, and then Snigdhendu talked about how certain kind of enlightenment politics can be found to have influenced contemporary politics of Hindutva, and at the end Madhura talked about this politics of language and how it leads to communalizing. For this session we have three very distinguished speakers, and they come from different aspects of life, and it's a pleasure to have them with us. So I would introduce them and ask them to take the chair. So, in the beginning, and this is the order in which they will speak, and this is the order that they will be speaking, is Dr. Fuad Halim. You are all familiar with Dr. Fuad Halim if you keep track of news on West Bengal. He is a medical doctor by profession, and during COVID he was labeled as the people's doctor for doing dialysis at 50 rupees, right? He is associated with the People's Relief Committee, which was formed to provide medical and other kinds of assistance. In 1943, he is the General Secretary. He is also the Managing Trustee of Hasim Abdul Halim Foundation, and Iran Society is associated with Iran Society and other things. He is a social and political activist, but what brings him here is that he has a very keen interest in Indian history and Indian politics from somewhat of a theoretical and academic bent. This brought me to work with him for a project on Sachar, that what has happened to Sachar committee recommendations after so many years. And so we are extremely pleased to have you with us, Dr. Halim. Second, and Dr. Halim is going to talk about something which we rarely know, that is the legacy of patriotic Muslims in India. In this politics of division, is there somebody called a patriotic Muslim, and what is their legacy is something that we'd all like to know. Second, I would like to call on stage Professor Udayan Bandyopadhyay. Udayanda is Associate Professor of Political Science at Bangobashi College, and his PhD research was on the essence of Hindu Rashtravad, and since then he has continued his research on this area. Many of you also would be familiar with Udayanda if you listen to news programs or read newspaper columns. He's a regular contributor, and Udayanda is also a school senior. Both of us studied in Patobhavan, so it's a pleasure to have you with us, Udayanda. Thank you for accepting our invitation. Udayanda is going to talk about Hindutva or the politics of exclusion. And third, we have Mr. Gautam Rai. Mr. Gautam Rai is a writer. Mr. Gautam Rai is a I was speaking to him, getting introduced to him, and his main area of interest is Hindu-Muslim relationship, and he has worked on this area. He has a book called Muslim Manush o Bangali Samaj, and his book RSS o Bortoman Bharat got the Muzaffar Ahmed Award in 2018. And today Mr. Rai is going to talk to us about the position of minorities in Bangladesh as well as in India. So that comparative thing. I'll just start with the housekeeping part. Each speaker is going to get around 20 minutes. I would urge you to limit yourself to 20 minutes. After 15 minutes, I'll give you a 5 minutes thumbs up.
Maybe 1 or 2 minutes more, but please try to stick to 20 minutes. We'll talk about this. Right. I'm sure part of our benefit factor. Part of our extra benefit factor. So we'll have these 3 speakers enlighten us, and could you please give them the folios? And so, in order, we'll go with Dr. Halim speaking first, and then Professor Bandyopadhyay, and then Mr. Rim. Right? Thank you so much. Reflections. The others are your domain. And if I were to reflect on the subject that I've chosen, that is the legacy of the patriotic Muslims of India, then I must tell you something about myself and my family. My grandfather Abdul Halim fought the elections in Netaji Subhash Chandra Bose, the Capital Municipal Corporation. He won that. And my father's history is much more prominent to you, but the reason why I mention that is that there were certain conscious choices that our family made during the freedom struggle, and especially at the instant of partition. And that legacy comes down to me through my father and my family, verbally. But I find it very unfortunate that it is not present in the general political discourse, which is why I have chosen this. And I will start off with ideas that actually construct the image of a patriotic Muslim in my mind and share it with you as a reflection so that you all can accept it or discard it as per your choice. So I start with the idea of a patriotic Muslim which envisages all those who fought selflessly for free India for all. They married their idea of a free India with a harmonious future among those who lived here. The idea of freedom from whom and freedom for who is central to understanding the role of the patriotic Indian Muslim. We will look at the nuances of how the religious ideology reconciled with the struggle for freedom, ensuring unity across communities. And I begin with the description of Maulvi Ahmadullah Shah, who was preaching to his followers in his madrasa to fight for independence in Agra long before the Sepoy Mutiny of 1857. He was accused of declaring jihad against the British and arrested in Faizabad many months prior to the Sepoy Mutiny of 1857. His release was ensured only when the freedom fighters and his supporters broke open his prison. On his release, he takes command and captures Patna. Immediately he declares Man Singh as the Raja of Patna and proceeds to Awadh, bringing a contemporary nuance to the idea of jihad that he was accused of and the way we look at the word jihad today. Maulvi Ahmadullah Shah played a crucial role in the victory of the Battle of Chinat and Balikarat. Following the capture of Lucknow, he refused to be part of the administration and moved on, crossing the Gomti River, and subsequently was joined by the forces of Nana Sahib and Khan Bahadur Khan. They together fought for the capture of Shahjahanpur. After capturing and defending Shahjahanpur for a long time, valiantly, they had to withdraw to Koyan, 18 kilometers north of Shahjahanpur, under the relentless onslaught of the reinforced British. The Maulvi was never ever caught alive again by the British. They announced a reward of 50,000 pieces of silver as a price to capture him. Maulvi Shah wanted to influence the king of Koyan, Raja Jagannath Singh, to revolt against the Britishers. On the contrary, the Raja collaborated with the British, and when the Maulvi reached the gates of his palace on his war elephant, the king attacked him by firing a cannon, shot which killed him. It is said many a time, the words of the enemy give the measure of a man. George Bruce Allison, an officer of the interesting take as to how he approached the question of jihad when he was younger and had different ideas. Ayodhya contemporary
contemporarily evokes very, very strong emotions. Ayodhya in 1857 spoke a different language. Maulana Amir Ali, a well-known Maulvi of Ayodhya, readily joined the chief priest of Hanuman Gadi, Baba Ramcharan Das, and took up arms against the British. They fought courageously and were eventually made prisoners and hanged together simultaneously from a tamarind tree at Kabir Tila in Faizabad. The British were not unknown to the communal unity that was spreading across India, and they took punitive and horrendous action against this. Achhe Khan and Shambhu Prasad Shukla were great friends who jointly organized armed resistance to the British in the Ayodhya region of Oudh. They led the revolutionary army of Raja Devi Baksh. They won numerous battles against the British, but were caught due to treachery of a native spy. After prolonged torture, the British commander ordered them to be butchered, like we butcher animals, publicly, so as to terrorize those Hindus and Muslims of the area who were fighting together against them. Higher up towards the north of Ayodhya, in Hasi town, now Haryana, Muslims and Jains fearlessly challenged foreign rule together. Two friends, Hukum Chand Jain and Munir Beg, were part of the revolt. They were appointed as commanders in the region known as Haryana today by the revolutionary government of Bahadur Shah Zafar. Successful military campaigns were led by them. Eventual betrayal by the rulers of Patiala, Naba, Kapurthala, Kashmir and Pataudi led to their defeat and capture. The British were extremely concerned with the expression of such kind of patriotic secular unity by the people and decided to teach both communities a lesson. Such a lesson that those harboring any thought of protest would quiver in their hearts. Hence, after both were hung from the same tree in Hasi on January 19, 1858, Hukum Chand Jain was buried in a burial ground and Munir Beg was cremated, contrary to the custom of their respective religions. When the British approached the Imam of Jama Masjid in Delhi with the proposal to inscribe on the walls of the Jama Masjid such slogans that would incite disharmony among the Hindus and Muslims, he refused. Subsequently, the British, on recapturing Delhi, promptly converted the Jama Masjid into an army garrison and after some time put it under lock and key. The Jama Masjid remained closed for about 12 years. The Masjid Fatehpuri was also sold off by the British. One has to keep in mind that on 11th of May 1857, the Revolutionary Army consisting of 80% Hindu sepoys declared Bahadur Shah Zafar as the independent ruler of India. Nana Sahib, Tantia Tope and Rani Lakshmi Bai played a pivotal role in this decision making. The prudence of choosing a patriotic Muslim as the head of the independent India followed through into the command of the Revolutionary Army by placing it in the hands of Bakht Khan, Sridhar Lal, Ghaus Muhammad and Hira Singh, a joint team of Muslims, Hindus and Sikhs. The fact of Hindu-Muslim solidarity during the war did not go unnoticed, as I mentioned earlier, by the British officers. The senior military officer who played an active part in the defeat of Rani of Jhansi, Murdabad. The three streams of thought that existed in the Muslim population in India at the instant and prior to independence was the Islamic internationalist thought of Maulana Maududi, who believed that Islam as a religion is supposed to spread itself globally. Hence, to have a nation committed to Islamic principles is contrary to Islamic internationalism, which is why in his initial days Maulana Maududi did not support the idea of Pakistan. You have the second strain of thought, that was the Muslim League's thought, supported by Jinnah, and that was Islamic nationalism. And the third strain of thought, to which my family was married to, and the majority of Muslims of India, the idea of living together in a secular state
reconciling it with the ideas of their religion and Islamic principles. This can be epitomized in the famous debate between Maulana Azad and Jinnah, where Maulana Azad asked Jinnah that if you call yourself a Muslim, if you believe that Allah has made the entire universe, then how can only one piece of land of the world be pure? How can only one piece of land be park? So this was the quintessential Islamic theological construct that the Indian Muslims had raised at the instant of partition on the question of Islamic nationalism of the Muslim League. One has to understand that these are the legacies of the patriotic Indian Muslim, and it is my effort to bring to this conference my reflections on these ideas, which I believe are very, very understudied, understood, and to a great extent a cause of the problem in trying to reconcile how India and its future goes ahead. Thank you. Have a nice day. Thank you all. In loving memory of Rajashree, I would like to speak on the topic on the politics of exclusion. Let me start with the popular ideas of nation and nationalism. It is widely accepted that the idea of nation carries no substantive elements. It has symbolic ingredients like national flag, ceremonies, etc., which are highly overrated at times without having any popular mandate behind them. The people customarily elect a democratic government, but they do not have any right to decide on the symbols that reflect their national identities. Again, the national identity is constructed in such a way that the makers of the identity always use the popular discourse as a frame of reference. Nationalities are defined in terms of various objective categories like race, religion, language, territory, which other than territory have enormous subjective differentiations. Nationalists of all shades and colors nurture a common exterior. They always strive to organize the nation as a homogeneous entity and obliterate all differences within it. Nations are the products of mental frameworks regarding the cohesiveness of the objective categories, and the manipulative transfer of those into political rhetoric is called nationalism. Ernest Geller, in his book Nations and Nationalism, very aptly conceptualizes this factor. Nations, he says, as a natural God-given way of classifying men as an inherent political destiny, are a myth. Nationalism, which sometimes takes pre-existing cultures and turns them into nations, sometimes invents them and obliterates pre-existing cultures, that is the reality. Among various ingredients of nationalism, religion is an important factor, which many people consider as being the pivotal element in the process of the development of nationalist consciousness. It has been observed that the self-sacrificing love for the collective entity needs emotional backup. Religion exudes through the pores of this emotionality. Every religion has to come into terms with nationalist demands. Religions cannot ignore nationalism because entering the nationalist discourse is the easiest way to maintain hegemony. Religions develop nationalist vocabulary and encourage the activist to go to the extent possible of even if his life is threatened. Often the nationalist leaders are regarded as the leaders sent by providence. This is especially a fact when nationalism is structured in a way that is necessary for the uplift of the downtrodden people of a subjugated nation. Importance of religion in the formation of national identity emerges not only from its ability to develop nationalist vocabulary, but also from its prescriptions regarding the distinct lifestyle. The subjective queries related to the link between life and death, the way of cremation of a human body, and many other personal inclinations invite religious sanctions. Individual searches often converge into a collective endeavor, which is structured in such a way that enables the co-religionists to follow a distinct lifestyle. This distinction is verified in terms of its exclusiveness. Communities are constructed by recognizing this distinction
and not by denying it. Conflicting situations arise when these exclusive lifestyles do not leave space for the other. Religion entered the domain of nationalism in the Indian subcontinent. It is extremely naive to undermine both the positive and retrogressive trains unleashed by the forces of religion. When religion supplied the inspirational vocabulary of nationalism, it could construct the self-sacrificing love for the collectivity. Again, the conflicting situations were created by the religious overemphasis on the differences between the community lifestyles. This later trend overruled the former on the eve of independence. Religion ultimately proved to be a curse for the subcontinent because the nationalist political movement looked upon itself as the sole legitimate representative of the nation. And this nationalist movement was the creation of diverse strains and involvements. Each of these strains had a distinct significance. Historian Bipan Chandra, in his book The India's Struggle for Independence, has identified subjective cognition of the objective process of the Indian nationhood. I would like to argue that the differences within the subjective cognition of the process of Indian endeavor, of nationalist endeavor, had four distinct approaches. We may identify four such conceptualizations. These are the following: the communitarian approach, the separatist viewpoint, pan-Indian composite nationalism, and nationalism visualized through the Hindutva paradigm. First, the communitarian. Mostly the westernized leaders, Indian leaders, founded the Indian National Congress in 1885. They were well trained in British law and had European positivist outlook. Mehta, Gokhale, Nauroji, and the Banerjees were not inclined to uproot the colonial rule from its source. This post-Sepoy Mutiny generation was interested in achieving modern citizenship status within the British rule. The first 2 decades of the Congress-led movements had the moderate mindset. The autocracy and the un-Britishness of the British rule were deplored, but the moderate mindset was not changed until the 19th session held in December 1903 in Madras. The 19th session was presided over by Lal Mohan Ghosh. In his presidential address, he criticized the leadership for its undemocratic stance. Demands for a change in the course were in the air. Leaders of a different category started to denounce the colonial rule altogether. The British police and the moderates held them responsible for the violent turn of movement towards a kind of Swadeshi armed struggle and branded them as extremists. For many, they were the first real nationalists with a distinct Indian outlook. Among them, Aurobindo Ghosh, Bipin Chandra Pal, Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak were the most prominent leaders. Aurobindo Ghosh summarized their outlook. We believe that the time has come and that a common resistance to a common pressure in the shape of the boycott, inspired by a common enthusiasm and ideal, that united nationality for which the whole history of India has been a preparation, will be speedily accomplished. The new leadership not only opposed the colonial rule in totality, they were also in search for a vocabulary of nationalism that could be understood by the common people. According to this group of nationalists, it was a new spirit, and Bipin Chandra Pal distinguished it from the older one. In his words, we laughed, an abstraction we called India, but we hated the thing that it actually was. The new spirit cured us of an imaginary and abstract patriotism. Love of India means love for its rivers and mountains, for its paddy lands and its arid sandy lands, its towns and villages and poor people, for its languages, literature, philosophies, religion, culture and civilization. The fundamental differences in the very caste and the constitution of the great world cultures that constitute the new Indian nation demand that the work of the nation building among us must be conducted not along one single line, whether old or new, but along 5 main lines: Hindu, Parsi, Buddhist, Muslim and Christian, all working together for the development of the national consciousness. Thus, Pal's emphasis on the new spirit reveals his faith in the diversity of the Indian life,
Bipin Chandra Pal defined Indian nationhood in terms of communitarian conceptualization of nation. Aurobindo Ghosh, on his part, was ambivalent regarding the conceptualization of Indianness. Instead of relying on politics, Ghosh was eager to develop Bengali as a small part. Bande Mataram নামক ইংরেজি দৈনিকখানি ছিল চরমপন্থীদের মুখপত্র। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে একে বাঙালি বা ভারতবাসীর জাতীয় পত্রিকা বলে দাবি করত। অথচ তার সম্পাদকীয় স্তম্ভের উপর ছিল একটি মঙ্গল ঘাটের ছবি। বিপিনবাবুর ইংরেজি নিউ ইন্ডিয়া ছিল ওই রকম একখানি চরম রাজনৈতিক সাপ্তাহিক। তারও শুরুতে মনে পড়ছে যেন ছিল জগদ্ধাত্রীর ছবি। বাংলা কাগজের মধ্যে কখনই রাজনৈতিক চরম মত প্রচার করত, তাদেরও শিরোনামে হিন্দু শাস্ত্রীয় শ্লোক লেখা থাকত। তাছাড়া ওই সকল পত্রিকা অত্যন্ত হিন্দু ভাবান্বিত ছিলই। তাতে হিন্দুর অতীত গৌরব ও অলৌকিক কীর্তি সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিত হতো। আমার মনে পড়ছে নবশক্তিতে এরকম একটা খবর বেরিয়েছিল যে কলকাতা শহরেই এক গেরস্থ মেয়ের উপর কালী ভর করেছিল এবং তার মুখ দিয়ে স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে অনেক কিছু কালী প্রত্যাদেশ করেছিলেন। প্যারিস থেকে ফিরে এসে দেখেছিলাম মেদিনীপুরের গুপ্ত সমিতির পূর্বের আজ্ঞা তুলে দিয়ে সত্যেনের বাড়ির পাশের মাঠে আনন্দমঠ নাম দিয়ে তাদের একটি হাতখানেক লম্বা কালী মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। এর কারণ জিজ্ঞেস করায় সত্যেন উত্তর দিয়েছিলেন, সকলেরই এরা একটা কিছু চায়, হঠাৎ কি জানি কেন দেশটা ভীষণ রকম কালীভক্ত হয়ে পড়েছে। ক্ষুদিরাম বলেছিল, আর যাই হোক কালীর কৃপায় বেশ পাঁঠা খেতে মিলে আর পাঁঠার লোভে ভক্ত চলত। মুরারিপুকুর আড্ডাতে আর আমাদের ভবানীপুরের নতুন আড্ডাতে কালী প্রতিমূর্তি ঝোলানো হয়েছিল। অন্য আড্ডাতে এবং অনেক লোকের বাড়িতে এইরকম ছবিকে ফুলচন্দন দিয়ে নিত্য পুজো করা হতো। The overemphasis on the imagery of Bharat Mata, almost compulsory usage of the Vande Mataram song in every Congress gathering, and numerous symbolic undertones were systematically operated along with the nation building process. Rabindranath Tagore strongly repudiated this caricature of Hindu religion at the level of politics. He, in his novel Gora, had brilliantly exposed the futility of religious nationalism and the idea of virgin nation. Another novel, Ghare Baire, and his article Lohahita explicitly rivals the communal tensions within the Swadeshi movement. Tagore warned our leaders that too much reliance on the exclusive understanding of the nationhood might not be beneficial for the collective interest. The formation of the Muslim League in 1906 and the demand for a separate electorate were the emerging signs of a possible minority identity forming process. This process could not gain adequate strength until 1940s. Philosopher and poet Muhammad Iqbal had chosen Muhammad Ali Jinnah as a leader of the community. Iqbal presided over the Allahabad session of the Muslim League in 1930. Historian Professor Mushirul Hassan reminds us that in the 1930s, the idea of separate Muslim political identity did not create much enthusiasm even within the Muslim League, which, compared to the Congress, was simply a paper organization. Iqbal's presentation increased the historical value of the Allahabad session of 1930, which otherwise would have gone down in the pages of history for its failure to muster the required quorum of 75 members. The same was true for the Hindu Mahasabha. Both organizations had to fight with Gandhi-led movements of the Congress throughout the 1930s. The situation changed when an indication was in the air towards a possible transfer of power in the late 1930s. Communal organizations, instead of launching anti-colonial movements, tried to strengthen their bases by fresh attempts to antagonize each other. The wartime government abated their efforts. In the Lahore session of the Muslim League in 1940, Muhammad Ali Jinnah, in an angry voice, rejected the idea of plural composite nationhood. He urged for a separate Muslim homeland and considered it as a dream for Hindus and Muslims to evolve a common nationality. It was regarded as a dream. Reacting to Jinnah's Lahore speech, Gandhi wrote in the Harijan, "I should be failing in my duty if I did not warn the Muslims of India against the untruth that is being propagated amongst them. This warning is a duty because I have faithfully served them in their hour of need and because Hindu-Muslim unity has been and is my life's mission."
Gandhi's conceptualization of Indian nationhood may be termed as pan-Indian composite nationalism, which became the official ideology of the Indian National Congress. The communists of his time also shared almost the same viewpoint. Gandhi had the single most objective, and that was to unify India, the nation. He was insistent on the points of agreements which he considered the chief features of Indian culture. Gandhi rejected any mention of separateness, whether in terms of caste or religion, and forcefully upheld the idea of oneness as an essential ingredient of Indianness. He used religion not as an instrument of separation, but as a force of unification. Gandhi wrote in the Hind Swaraj, India cannot be ceased to be a nation because people belonging to different religions live in it. A country is one nation only when such a condition obtains in it. That country must have a faculty of assimilation. India has never been such a country. Gyanendra Pandey, in his article Hindus and Others, the militant Hindu construction in Economic and Political Weekly, identified the Hindutva paradigm as a kind of citizen-based concept of Hindu nation, which came to the fore in the 1920s. In September 1925, on the day of Dasera, Dr. Keshav Baliram Hergewar, a militant Hindu nationalist of Maharashtra, established an organization in Nagpur. He favored to call the organization Rashtriya Swayamsevak Sangha. Though the aim of the organization was the revitalization of the Hindu cultural values, Hergewar attached the word Rashtriya in order to cultivate a feeling of statehood. The organizational effort was buttressed by the theoretical attempts to define a Hindu nation. Vinayak Damodar Savarkar was the first person to define Hindutva in terms of a political and theoretical category. Savarkar wrote his most important work, Hindutva, Who is a Hindu, during his internment in the Ratnagiri jail. His friends had secretly taken out the manuscript from jail and published it. East Pakistan had constructed a national identity based upon a language having Sanskrit origin. They fought relentlessly for the preservation of the Bengali culture and language. After the establishment of Bangladesh upon a distinct Bengali national identity, the people of the new nation selected a song written by Rabindranath Tagore as their national song. So Savarkar is wrong when he says their holy land is far off in Arabia and Palestine. Their mythology and godmen, ideas and heroes are not the children of this soil. Their love is divided. Savarkar defined Hindutva in terms of specific categories but failed to organize his intentions through concerted efforts at the political level. The Hindu Mahasabha could not fulfill his dreams, for it was unable to cope with a pluralist society. Moreover, instead of embarking upon a sustained process of social engineering, the Mahasabha was too much interested in the political power struggle with the Congress. The Hindutva protagonists had to prepare the social basis for the acceptance of their political understanding. The Mahasabha was principally a political party that had the sole objective of mobilizing the Hindus in terms of their proposed exclusiveness. However, the Mahasabha could not build up a network of social workers to deal with the intricacies of the socio-cultural peculiarities of India. It seemed impossible to a group of Hindu protagonists to capture the political power without ideologically controlling the process of social intercourse. The otherness had to be constructed through concrete program in order to make the self intelligible. After Savarkar's conceptual maneuvering, little substantial was left for Golwalkar, Madhav Sadasiv Golwalkar, the second Sarasanga Chalak of RSS, to deal with the national question. Golwalkar in effect extended the basics of the Hindutva philosophy. He rejected the idea of territorial nationalism, but like Savarkar, did not try to attach any sacredness to the territorial objects. Golwalkar held these objects in absolute political terms and opined that a defined territory was an inseparable ingredient of the nationhood. He suggested that a Hindu nation was not a given thing but had to be considered through concerted efforts. It is the very intriguing consequence of this whole argument is that these attempts towards manufacturing consent are continuing unabated
even to these day parts of India. Golwalkar wanted to refute the academic historical practice by way of introducing his own historical judgments that stood steadfast against evidential proof. To view Indian societal order as predominantly an uncontested and continuous endeavor, generating only the forces of unison, is nothing but an attempt to alter the idea of history in its full pervasion. Interestingly, Golwalkar was not very emphatic on the continuity of social unity. The Hindutva ideology crystallized as a distinct political position in the course of its vertical development. Savarkar initiated the first arguments in favor of a rigid, citizen-based concept of Hindu nationhood. However, he could not chalk out an organizational outline for the realization of his ideas. Golwalkar traveled thoroughly in the realm of organization to reconstruct the social ingredients in favor of the categories of Hindutva. He got enough time to spend on the organizational activities. Golwalkar's endeavor to advance arguments of Hindutva hovered by the main aspects of Savarkar's thought, with a little modification in the line of organizational necessities. His argumentative pattern was more inflexible and patriarchal. Golwalkar achieved what Savarkar failed in terms of organizational response to his ideas. Despite Golwalkar's superiority in terms of organizational skills, he could not grasp the changing nature of the political aspirations of the posterity. With the establishment of the Bharatiya Jana Sangh in 1951, the Hindutva politics got a renewed momentum due to the growing usage among some of its younger protagonists to enter the phase of active parliamentary politics. These younger protagonists favored the participation not only to make a qualitative difference in the process of bargaining, but also to change the constitutional provisions that stood in their way to establish a politics of Hindutva. They wanted to change the constitutional provisions in order to create the necessary political structures that would expedite the performance of social Hindutva. The new orientation needed a theoretical backup, and the person who received his initial training within the domesticities of the RSS aptly provided it. He was Deendayal Upadhyay, whom the BJP leaders consider as their political philosopher. His book, Integral Humanism, is regarded as the manifesto of the party. Upadhyay was emphatic upon the importance of the virility of the nation. He was in search of a man who could bring enormous well-being for the nation. Upadhyay wanted to establish Dharmaraj, where the soul, the chip of the nation would be protected. State to him was nothing more than a watchdog of the interests emanating from the requirements of Dharma. He held that as the treasure was more important than the security guard who was supposed to protect it, so also the case with the state. Upadhyay believed that the nation entrusted the state with considerable power only to make rooms for the Dharma to expand and aspirations to it to be realized. He held Dharma was the supreme repository of the nation's soul. If Dharma is destroyed, the nation perishes. Remarked Upadhyay. Upadhyay held in a Dharmaraj, the state would not be very powerful. Instead, it should be subject to Dharma, and the sovereignty would not be vested in the state. Dharma would be the ultimate sovereign. Upadhyay opined that Dharma was superior to all the organs of the state, that is the legislature, executive and judiciary. He argued that in order to deliver justice, the judges should not follow the rules of the secular constitution but the rules of Dharma. From this theorization of Dharma and state, one may conclude without exaggeration that Upadhyay wanted a dictatorship of Dharma. We can easily identify how these ideas are being implemented in the present day Indian politics. Thank you. ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস বাংলাদেশে একটা নতুন রকমের আবহাওয়া এসেছে, সেখানে নতুন সরকার এসেছে। সন্ধ্যেবেলায় আমি হেঁটে চলেছি বায়তুল মোকাররমের সামনে দিয়ে। এক শীতের দিন, আর আজ থেকে 25-27 বছর আগে ঠান্ডাটা তখন আরো অনেকটা তীব্র। এক বৃদ্ধ প্রায় আতুল গায়ে একটা লুঙ্গি বা ধুতি কোনোরকমভাবে পরে আছেন,
কাঁধে একটা বাঁক নেওয়া, তাদের মিষ্টি টিষ্টি আছে বোঝা যাচ্ছে। তিনি আমাকে চেনেন না, জানেন না, না আমার ধর্ম পরিচয় জানেন না, জন্মসূত্রে ধর্ম পরিচয় জানেন না। তিনি আমাকে বলছেন দই নেবেন, খুব ভালো দই, বগুড়ার দই। আমি কিন্তু হিন্দু। আমার খুব অবাক লাগলো। বাইতুল মোকাররমের কাছাকাছি কাঁটাবন মসজিদ, আর আজকের যে কাঁটাবন আপনারা দেখেন তখন সেটা সেরকম ছিল না, সেটা তখন জামাতিদের আড্ডা ছিল আর কি সেই কাঁটাবন এলাকাটা। আমার সঙ্গে যিনি ছিলেন তাকে আমি প্রশ্ন করলাম যে এভাবে এই মানুষটি খুব গরিব মানুষ দেখে থেকে বোঝা যাচ্ছে তিনি তার ধর্মীয় পরিচয়ের কথা কেন বলছেন। তো আমার বন্ধুটি তখন বললে যে এখানে সাধারণভাবে মানুষের ধারণা হিন্দুরা খুব সৎ, সে কারণে সে তার ধর্মীয় পরিচয়ের জায়গাটা বলছে, যে সে ঠকাচ্ছে না, সে সত্যিকারেরই ওই গৌরীতায় দই এনেই দিচ্ছে, শেরপুরের দই, অ্যাকচুয়ালি বগুড়া না। দ্বিতীয় ঘটনা, সত্যজিৎ আর আমি প্রায় পাশাপাশি শহরেই থাকি, আমি বললে উনি একেবারেই বুঝতে পেরে যাবেন। আমরা একটা বইয়ের দোকানে বসি, বিভিন্ন আসেন বই কেনেন। সেই দোকানের মালিক মাঝে মাঝে চা আনান, তার ঠিক দোকানের পেছন দিকে এক ভদ্রলোক জেরক্সের কাজ করেন, হামিদদা বলে, জন্মসূত্রে তিনি মুসলমান। সেই হামিদদা একটি বন্ধ হওয়া জুট মিলের কর্মী ছিলেন, এখন রাত পাহারা দেন সেখানে, প্রায় গাম্বুট পরে সেখানে তাকে করতে হয় সাক্ষ্য, গরিব জুট মিল, বন্ধ সে জুট মিল। তো সেই হামিদদাকে দিয়ে চা আনান, কিন্তু হামিদদাকে বারবার এক ধরনের ইতর লোকেরা যেভাবে আমাদের এখানে সংখ্যালঘুদের সম্বন্ধে একটা বিশেষ ভোকাবুলারি ব্যবহার করেন, তাদের কোনো দৈহিক বৈশিষ্ট্যকে উল্লেখ করে উনি তাকে সেইভাবে ডাকেন। এটা কিন্তু মজা করে না, সিরিয়াসলি সেইভাবে ডাকেন, এবং তাকে দিয়ে কাজ করাচ্ছেন, অথচ তাকে দিয়ে সেইভাবে ডাকছেন, এবং তাকে অফার করেন সে ধর্ম মানে, এবং ধর্মীয় গোড়ামি তার আছে কিনা আছে আমি জানি না, কিন্তু তাকে প্রায় বলপূর্বক পুজোর প্রসাদ খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। অর্থাৎ আধিপত্যবাদ কোন জায়গাটায় পৌঁছলে এই জায়গাটা তৈরি হয়। আরেকটি ছোট্ট ঘটনা, ওখানে একটা পুরনো বইয়ের দোকান, একটি ছেলে পুরনো বইটি কিনে এই সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া খেলার পর বাংলাদেশে যে একাংশের মানুষ রাজনৈতিক কারণে তারা যে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে, সেই প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সেই ছেলেটি আমায় বলছে, কাকু কিছু লিখবেন না। অর্থাৎ সে আমাকে বাংলাদেশের বই দেয়, চঞ্চলের ওই গানটি সে অনুরাগী, অথচ সে আবার প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যাতে কিছু দিতে পারা যায়। 96 সালের ওই সময়টা যখন নতুন করে নির্বাচন তখনও হয়নি, আওয়ামী লীগ তখনও ক্ষমতায় আসেনি, আব্দুজ্জামান ইলিয়াস তখন কলকাতা শহরে চিকিৎসাধীন। তখন তিনি একটি পর্যায়ক্রম বলেছিলেন যে আমাদের দেশের অবস্থা এখন কি জানো, একটি মেয়ে, বাঙালি মেয়ে, সে পয়লা ফাল্গুন বাসন্তী শাড়ি পরে রমনার বটমূলে যাচ্ছে, সে পান্তা ভাত খাচ্ছে, রেডিও টেলিভিশন রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছে, আবার মাথায় ঘোমটা টোমটা দিয়ে রেডিও টেলিভিশনে কোরআন তেলাওয়াত করছে। আবার যদি কোনো সাম্প্রদায়িক বিষয়ের আলোচনা হয় তখন সে একটা সাম্প্রদায়িক পক্ষ অবলম্বন করছে। উনি সেদিন বলেছিলেন যে জামাত নিশ্চিত একক গরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসবে না, কিন্তু এই যে জামাতি সংস্কৃতিটা আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে, এই জামাতি সংস্কৃতিটা কিন্তু আমাদের শেষ করতে হবে। ঠিক সেইভাবে আমাদের দেশেও রাজনৈতিক ক্ষমতা সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকরা অর্জন করে 19 সালের পর যখন তারা ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদের ধ্বংসস্তূপের উপরে আদালতের নির্দেশকে সম্বল করে তাদের ওই তথাকথিত মন্দির বানানোর কার্যক্রম শুরু করলো,
তখন আর সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপারটা থাকলো না, তখন কিন্তু সেটা সংখ্যাগুরুর আধিপত্যবাদের জায়গায় আমরা প্রবেশ করে গেছি। এখন আর সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িক তারা একটা আধিপত্যবাদীর জায়গায় এসেছেন, এবং সেই আসার জায়গা থেকে এখন এমন একটা জায়গায় আমরা প্রবেশ করেছি যে ওই আমি যেরকম এপার বাংলায় সংখ্যালঘুদের উদ্দেশ্যে যে শব্দটির কথা বলতে চাইছিলাম, আপনারা জানেন ওপার বাংলার সংখ্যাগুরুরা আবার সেখানকার সংখ্যালঘুদের উদ্দেশ্যে একটি আরবি শব্দ ব্যবহার করে মালাউন। এই শব্দটার প্রকৃত অর্থ হলো কিন্তু অভিশপ্ত। ওরা যে গালিগালাজ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে, প্রকৃতপক্ষে আমাদের এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সংখ্যালঘু মাত্রেই অভিশপ্ত। তিনি ধর্মীয় হন, তিনি লিঙ্গভিত্তিক হন, তিনি ভাষাভিত্তিক হন। এই যে জায়গাটি আজকে আমরা ভারতে এবং ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রূপে, হিন্দি বলয় একটা আকৃতিতে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে একটা আকৃতিতে, আবার বাংলাদেশে আরেকটা আকৃতিতে এসেছে। এই যে ধরুন গতকাল আনন্দবাজার পত্রিকায় আমরা একটি উত্তর সম্পাদকীয় পড়লাম, সেখানে ৭০ সালের নির্বাচনটাকে ক্রাইটেরিয়া করা হচ্ছে বাংলাদেশ সৃষ্টির জন্য। তাহলে ৫২ ভাষা আন্দোলন কিছু নয়, ৫৪ সাধারণ নির্বাচনে যে মুসলিম জাতীয়তাবাদের কথা বলে দেশ ভাগ করেছিল মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা আর কংগ্রেসের একাংশ যৌথভাবে, সেগুলি কিছু নয়। ৬ দফার আন্দোলন কিছু নয়, ৬৯-এর অভ্যুত্থান কিছু নয়, আসাদুজ্জামানের শহীদ হওয়া কিছু নয়। ৭০-এর নির্বাচনটাকে ক্রাইটেরিয়া ধরা হলো। উদ্দেশ্যটা তো বোঝা যাচ্ছে, যিনি লিখছেন তার যে রাজনৈতিক মোটিভেশন আমরা কম বেশি সবাই জানি। এই যে জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি, সেখানে সংখ্যালঘু সমাজ কোথায়? ধরুন বর্তমান শাসকের আগের শাসক পর্ব, আমরা জানি তারা নীতিগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে যতখানি সম্ভব ইমপ্লিমেন্ট করবার, প্রয়োগ করবার, তারা সেটা করেছিলেন। তা সত্ত্বেও এখানে আমার উপরে অনেকে ক্ষুণ্ণ হবেন জেনেও আমি বলছি, ৪৬-এর দাঙ্গায় মুসলমানের রক্তে হাত লাল করা রাম চট্টোপাধ্যায়কে তারা মন্ত্রীও করেছিলেন একটা সময়। এটাও কিন্তু ঘটনা। ইতিহাসকে তো আমরা অস্বীকার করতে পারি না। আমরা দুঃখজনক এই জায়গাটাও দেখেছিলাম যে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রায় শীর্ষস্থানীয় এক নেত্রী, তিনি প্রয়াত বলে তার নাম আমি ব্যবহার করছি না, আমরা একটা জায়গায় ওই চৌকিতে যেরকম হোস্টেল লাইফ আমরা লিড করতাম আর কি, বিছানা গুটিয়ে খবরের কাগজ পেতে খেতে দেওয়া হয়েছে। তো সেই নেত্রী সরাসরি বললেন, এই কি মুসলমানদের মতো খেতে বসেছিস? মানে খেতে বসার মধ্যে হিন্দু মুসলমান আছে, এই জিনিসগুলোকে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তিনি কিন্তু আদৌ সাম্প্রদায়িক নন, তিনি কিন্তু কোনো অবস্থাতেই মুসলমান বিদ্বেষী নন, কিন্তু এই ভোকাবুলারিগুলো, এই অভ্যাসগুলো একজন ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের মধ্যেও কিভাবে এসে বাসা বাঁধে, এবং সেই বাসা বাঁধতে বাঁধতে কিভাবে আমাদের গোটা যাপন চিত্রকে আকীর্ণ করে দেয়, এগুলো আমাদের সত্যি খুব পীড়াদায়ক। এক মুসলিম লীগ নেতা, এখন যেখানে সুফিয়া কামাল থাকতেন সে ধানমন্ডিতে নয়, পুরনো পরিবাগে যেখানে যখন উনি থাকতেন তার পাশাপাশি থাকতেন, তিনি সুফিয়া কামাল সম্বন্ধে মন্তব্য করতেন যে সুফিয়া কামাল তো খালাম্মার থেকে কাকিমা শুনতেই ভালোবাসেন বেশি। এই যে জায়গাগুলোকে আমরা অতিক্রম করে করে যাই, সেই অতিক্রম করে যাওয়ার জায়গায় বাংলাদেশের যারা সংখ্যালঘু, তাদের নানা ধরনের সংকট, সেই সংকটের যে ঘূর্ণাবর্ত, তার সঙ্গে কিন্তু ভারতের সংখ্যালঘুদের সংকটের ঘূর্ণাবর্তটা কিন্তু সমান নয়।
বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা তারা নানান সময় দেশত্যাগ করেছেন তাদের কিছু কিছু অংশ, কিন্তু একটা বড় জায়গা 47-এর অনেক আগে থেকে যখন দেশভাগের একটা পর্যায়ক্রম প্রায় ফলপ্রসূ হতে চলেছে, যারা যথেষ্ট রাজনৈতিক সচেতন উচ্চবর্ণের সেখানকার হিন্দু সমাজের মানুষ ছিলেন, তারা কিন্তু সম্পত্তি স্থানান্তরিত করার চেষ্টা করেছেন। আপনারা দেখুন, যারা বিত্তবান হিন্দু ছিলেন, সেটা মুক্তাগাছার আচার্য চৌধুরী হন বা ইত্যাদি ইত্যাদি পরিবারগুলি, দেশভাগ জনিত কারণে তারা কিন্তু বড় রকম কোনো অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন কখনো হননি। এরপর 47 থেকে 52 কিন্তু একটা পর্যায়ে গেছে। মহান ভাষা আন্দোলন, 54 অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন একটা পর্যায়ে। কিন্তু আইয়ুব খানের ক্ষমতায় হিন্দু সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ তারা আওয়ামী লীগের সাপোর্ট করে। সেই জায়গা থেকে তাদের উপরে কিন্তু আক্রমণটা অনেক বেশি হয়েছে, ধর্মীয় কারণে কিন্তু নয় সব সময়। অথচ এবার বাংলায় একটা বিশেষ প্রকাশনা সংস্থা তারা যে দেশভাগ সংক্রান্ত নানা ধরনের বই করে যাচ্ছে, তার মূল জায়গাটি হচ্ছে যেন মুসলমানের অত্যাচারে ওখানকার সমস্ত হিন্দু দেশত্যাগ করছেন। আর আমরা এবারের তথাকথিত প্রগতিশীলেরা সেই একাধারে বামপন্থী শিবিরে অবস্থান করার লোকটি এমন একটি বামপন্থী শিবিরে অবস্থান করে যে সেই বামপন্থী শিবিরের লোকেরাই কিন্তু একটা সময় ঢাকার রাজপথে সোমেনচন্দ্রকে খুন করেছিল। আমরা কিন্তু তাকে নিয়ে মাথায় তুলে নাচছি। আমাদের এই দ্বৈততা, আমাদের এই প্রগতিশীলতার মধ্যেও যে এই ধরনের জিনিস দানা বেঁধে বসে আছে এবং আমরা বিচার করে দেখছি না, আমরা তলিয়ে দেখছি না। ধরুন, আমারই মাস্টারমশাই প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তীর মার্জিনাল মেন যখন রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছিল, শঙ্করবাবু সেটার অত্যন্ত বিরোধিতা করেছিলেন এবং পরে যখন তার একটা সংক্ষিপ্ত সার প্রান্তিক মানব বলে এরা বের করেন, প্রতিক্ষণ বের করেন, ওই তখনকার বাংলা একাডেমি বাংলা বই বলে যে একটি পত্রিকা করতো, সেখানে একটা দীর্ঘ আলোচনা করে আমি দেখিয়েছিলাম যে এই সম্পত্তি স্থানান্তরের ফলে সদ্য তৈরি হওয়া তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান, আজকের বাংলাদেশ, সেখানে কি ধরনের অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হলো। এই অর্থনৈতিক সংকট কিভাবে সেখানকার বাঙালিদের, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালিদের একটা ভয়ঙ্কর ধরনের সমস্যার মধ্যে ফেলেছিল। হ্যাঁ, পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক শোষণ তো অবশ্যই ছিল, সেখানে জিন্না ফান্ডের নামে পূর্ব পাকিস্তানের উপরে শোষণ, পূর্ব পাকিস্তানের পাট বিক্রির টাকা দিয়ে ইসলামাবাদ তৈরি করা, এই বিষয়গুলি তো অবশ্যই ছিল। কিন্তু আমরা কি করছি? আমরা উদ্বাস্তু সমস্যা বলতে গেলেও সেখানে ওরাল হিস্ট্রির এমন এমন জায়গাগুলিকে ব্যবহার করছি। প্রখ্যাত ফিল্ম মেকার তানভীর মোকাম্মেলের ছবিতেও দেখছি সেই জিনিস। নদিয়া ক্যাম্পে গিয়ে সেখান থেকে যে ধরনের অরাল হিস্ট্রি তুলে আনা হচ্ছে, তার একমাত্র উপজীব্য হচ্ছে মুসলমানের অত্যাচারে আমরা দেশ ত্যাগ করেছি। আর সেই ছবি যখন আমাদের দেশে দেখানো হচ্ছে, ভারতবর্ষের বুকে দেখানো হচ্ছে, বাংলার বুকে দেখানো হচ্ছে, তখন শক্তিশালী কারা হচ্ছে? বিশ্ব হিন্দু পরিষদ হচ্ছে, বজরং দল হচ্ছে, আলটিমেটলি আরএসএস হচ্ছে, আলটিমেটলি বিজেপি হচ্ছে। এই জায়গাগুলো, এই যে প্রগতিশীলতার মধ্যেও একটা ছদ্মবেশ ঘুরে বেড়ায়, এই ছদ্মবেশটাকে কিন্তু আমরা সবসময় ধরে উঠতে পারি না, সবসময় বুঝে উঠতে পারি না। সব প্রগতিশীল যে ইচ্ছাকৃত ভাবে এটা করছেন, ইন্টেনশনালি করছেন, এমনটা দাবি করব না। কিন্তু আজকে বাংলাদেশের একটা বড় অংশের সংখ্যালঘু তারা যেভাবে সম্পত্তি স্থানান্তর করছেন, সমস্ত শাসকের আমলে তারা খুব সহজে যে ধরনের শংসাপত্র দরকার, ভোটার কার্ড, আজকালকার আধার কার্ড বানিয়ে ফেলছেন। একটা বড় অংশের বাংলাদেশের সংখ্যালঘু মানুষ তারা কিন্তু বাংলাদেশে অবস্থান করছেন, কিন্তু এবার বাংলাতেও তারা সমস্ত ধরনের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বানিয়ে ফেলেছেন। বিভিন্ন জায়গায় তারা ফ্ল্যাট কিনেছেন, বাড়ি কিনেছেন, জমি কিনেছেন। এই যে ঘটনাক্রম, এই ঘটনাক্রমের ফলে কিন্তু বাংলাদেশে যেমন সেখানকার সংখ্যাগুরু
সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শক্তি জোরদার হচ্ছে, তারা যেমন সেখানকার সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের কথা বলতে পারছে, তেমনি আতঙ্কের বিষয় হচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশনের মতো সংগঠন, যাদেরকে আমরা সরাসরি কখনো সাম্প্রদায়িক সংগঠন ভারত সেবাশ্রম সংঘের মতো বলি না, তাদের রামকৃষ্ণ মিশনের যারা যিনি ঢাকাস্থিত প্রধান, সামাদ্দাকে খুব ভালোভাবেই চেনেন, পূর্ণাত্মানন্দজি, তিনি প্রকাশ্য সভায় তার ভিডিও করে বেড়াচ্ছে, দেখবেন ইউটিউবে, প্রকাশ্য সভায় বলছেন বাংলাদেশ হিন্দু শূন্য হয়ে যাচ্ছে, হিন্দু কমে যাচ্ছে। একজন ধর্মগুরুর একটা রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে কথা বলবার প্রয়োজনীয়তা তখনই আসে যখন তার কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করে। তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে একটা ধর্মনিরপেক্ষ সরকারকে, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকারকে, মুক্তিযুদ্ধের যে মূল চেতনা ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধিতা, সেই চেতনাকে বিধ্বস্ত করবার লক্ষ্যে সেটা ফলপ্রসূ হচ্ছে। এবং তার দ্বারা কি হচ্ছে, আমার এপার বাংলায় এখানকার সংখ্যালঘু সমাজ তাদের প্রান্তিকতা আরো প্রান্তিক একটা জায়গায় এসে দাঁড়াচ্ছে। আমরা সবাই জানি এই বাংলাদেশ থেকে আসা মানুষদের থাকবার অধিকার নিয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন বলে একটা সময় অনন্তশঙ্কর রায়কে হত্যা ষড়যন্ত্র পর্যন্ত বিজেপি করেছিল। আপনাদের নিশ্চিত মনে আছে, তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তার কাছে সেই খবর যাওয়ার পরে অনন্তশঙ্করের বাড়িতে পুলিশ প্রহরাও বসেছিল। আজ হয়তো এই ধরনের কথা আমরা যত বেশি বলবো, আজ আমরা গুম খুন হব, আজ আমরা নানানভাবে আমাদের ওই ঘটি বাটি বিক্রি করার দশা হবে, নাপিত ধোপা বন্ধ করার অতীতের দিনের যে পদ্ধতি তার আজকের পরিস্থিতি হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কোথায় জানেন, ধরুন 2019-এর লোকসভা নির্বাচনের পর এক বিজেপি সাংসদ, তিনি এখন আবার ব্যাক টু দ্য প্যাভিলিয়ন হয়ে গেছেন, তিনি তার সাগরেদদের বলছেন সাধারণ মানুষদের মধ্যে এই প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে দিতে যে গোটা হিন্দিভাষী এলাকায় যারা মুরগি বিক্রি করছেন, যারা পাঁঠার মাংস বিক্রি করছেন, এরা সব হালাল করা মাংস বিক্রি করছেন, সুতরাং তোমরা হিন্দুরা তোমরা ওই মাংস কিনো না। ভাবুন, এই যে উদয়বাবু সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শব্দটি ব্যবহার করেছেন, এই সামাজিক প্রযুক্তি আর কি কোন জায়গাতে পৌঁছে যাচ্ছে। গতকাল আমার বাড়ির কলিং বেলটা খারাপ হয়ে গেছে, একটি ছেলে কলিং বেল লাগাতে এসছে, দেখি ওই সব ভজন কীর্তন হচ্ছে তাতে। এই যে সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর দিকগুলোকে কিন্তু যারা ফুয়াদের মতো যারা সামাজিক কর্মী এবং তার পাশাপাশি তারা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত, এই যে তারা পাল্টা সামাজিক প্রযুক্তির কথা বারবার বলেন, কিন্তু সেই পাল্টা সামাজিক প্রযুক্তিকে জোরদারভাবে গড়ে তোলবার ক্ষেত্রে তারা আদৌ সবটা করে উঠতে পারেন না। এটা করে উঠবার জন্য দরকার কিন্তু আজকের দিনে সংখ্যালঘুর কণ্ঠ পেতে, সেটা ধর্মীয় হোক, সেটা ভাষাভিত্তিক হোক, সেটা লিঙ্গভিত্তিক হোক, সেই কণ্ঠকে জোরদার করা। আর সেই কণ্ঠকে জোরদার করতে গেলে কিন্তু প্রয়োজন, আমরা এই যে কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়ায় দাঁড়িয়ে আছি, কাজী আব্দুল ওদুদের মতন মানুষের লেখা আজকে এপার বাংলায় কিন্তু পাওয়া যায় না। যে মানুষটি বঙ্গবঙ্গে যাবেন না বলে শাশ্বত বঙ্গের যে শাসক এপারের তারক দত্ত রোডে তার শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন, আজকে সামাদ আমরা ছোটবেলা থেকে গৌরী বিষ্ণুর কাছে, গৌরী আয়বের কাছে যেভাবে যে শিক্ষা, যে ভাবনায় আমরা বড় হয়ে উঠেছি, সেই ভাবনা, সেই জায়গা যে কবে সৃজন হবে আমরা হয়তো দেখে যেতে পারবো না, কিন্তু প্রত্যাশা রাখবো আমাদের উত্তর পুরুষ নিশ্চয়ই দেখবেন। ভালো থাকবেন আপনারা। Q&A. So if you have any questions, I just have one request.
না চা খাওয়া হবে, মানে চা বাদ যাবে না। We have 10 minutes for Q&A. So if you have any questions, please feel free to ask. I have just one request. Keep your questions brief and to the point and address it to any of the presenters if you want. So, the floor is open. So we get it? Yeah. I'll talk loudly. Sorry. So, but what happens after 47? Because you're sort of building up this story, and then you stop. So what happens after 47? Where does it all go? What is all happening to all these organizations? I didn't know about the Delhi conference, so that was new. But all these people, all these organizations, what happens after? What happens after 1947? Any more questions? Yes. We'll take a round and keep it to 10 minutes. I have just one small comment on the last report. You said that Rashtriya Swayamsevak Sangha, the term Rashtriya was indicated statehood. This fine. Yeah, but I would like to suggest that in Marathi, Rashtra means nation rather than state. So it must be national rather than Nation state. state. No, it means nation, not state. Anyone else? Yes, front. Speak there. হ্যালো, গতবাবু আলোচনাটা খুব ভালো লাগলো। আমি শুধু একটা জাস্ট ছোট্ট পয়েন্ট মেনশন করতে চাইছি, আপনিও নিশ্চয়ই মেনশন করতে কোনো কারণে ইয়ে করেন। সেটা হচ্ছে দুই দেশের সংখ্যালঘুদের মধ্যে একটাই পার্থক্য আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের দেশের সংখ্যালঘুরা একেবারে হাড়হাবাড়ি। ওদের দেশের সংখ্যালঘুরা কিন্তু তারা প্রশাসনের উচ্চ সমস্ত পদগুলো, পুলিশ হোক, চাকরি হোক, বিচারপতি হোক, সব উঁচু পদগুলোই হিন্দুরা রয়েছে। আমাদের এখানে মুসলিমরা সব থেকে পিছনে বলেই ওবিসি রিজার্ভেশনটা লাগে। Thank you, Srikandu. We have one last question. If anybody wants to ask. One quick one. Actually, আমার কোশ্চেনটা উত্তম স্যারের কাছে স্যার। অ্যাকচুয়ালি আমার স্যার যেটা বললেন স্যার যেটা বললেন যে বাংলাদেশে যারা আছে তারা উপরের পদে আছে, তাই তো? বাট সামহাও আমি একটা হিস্ট্রি পড়েছিলাম, এটা রং কি রাইট আমি জানি না ঠিক, বাট বাংলাদেশের ধরুন যে প্রশাসনিক যে ব্যাপারগুলো আছে সেখানে হিন্দুদের একটু ডমিনেশনে আছে, তাদের তো নেওয়াই হচ্ছে না, তাহলে তারা কি করে যাবে? আমার কোশ্চেনটা আপনার থ্রুতে ওনার কাছে থাকবে, তো কাইন্ডলি এটা আপনি বলবেন না উনি বলবেন? উনি আপনি বলবেন। শেষ কথা আপনি বলবেন, কিন্তু একটা লাস্ট কোয়েশ্চেন I would like to add, তারপরেও তাদের কানাডার নাগরিকত্ব কেন নিতে হচ্ছে আর সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে দাদা যেটা বলেছেন, এটা কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি যখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকে তখনই কিন্তু সেখানে সংখ্যালঘু সমাজ কিছুটা হলেও তাদের ন্যায্য যে অধিকার, ন্যায্য স্বীকৃতি প্রশাসনিক পদে বলুন বা সামাজিক নানান স্তরে বলুন, তাদের ন্যায্য অধিকারটা কিছুটা হলেও পায়। সম্পূর্ণ পান এ দাবি কখনো করবো না, কিন্তু অনেকটাই পান। কিন্তু যখন মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তি পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল শক্তি, রাজাকার আলবাদার আলসামসদের সহযোগী শক্তি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী শক্তি যখন সেখানে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে, আগে যেভাবে দখল করেছে বা পরবর্তীকালে গণতান্ত্রিক উপায়ে যেভাবে করেছে, কোনোটাতেই সেখানে সংখ্যালঘু তার যথেষ্ট অধিকার পান না। এবং বিশেষ করে আপনি দেখবেন, ধরুন আমি একবারে সেই ধরনের একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নাম করে বলছি, গয়েশ্বর রায়। হ্যাঁ, তার যে কি ভূমিকা, তার সেটা আপনারা ইউটিউব, এখন তো বলে বোঝানোর দরকার হয় না, আপনি যদি ইউটিউব দেখেন সেটাও দেখবেন। আবার এই গয়েশ্বর রায় কিভাবে সর্বজনশ্রদ্ধা সুফিয়া কামালকে কিভাবে
তারা যখন ক্ষমতায় ছিলেন অসম্মানিত অমর্যাদা করেছেন, সেটাও আপনারা দেখতে পাবেন। আর আপনি যেটা বললেন, দেখুন, আপনি কিছু কেস স্টাডিজ যদি দেখেন, একটা বড় অংশের জায়গায় হচ্ছে সেখানে ওখানকার সংখ্যালঘুরা তাদের অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে অনেক আগে তাদের আত্মীয় পরিজনদের ভারতে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, এবার বাংলায় পাঠিয়ে দিচ্ছেন। এরপর তারা কি করছেন, এ ধরনের একাধিক কেস স্টাডিজ আছে। তারা কি করছেন, একটাই সম্পত্তি, ধরুন আমি কথা বলছি, সেটা মানুষের টাউনে একটা হার্ডওয়্যারের দোকান, সেই সম্পত্তিটা সে ঢাকার একজন মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাকে বিক্রি করলো। আবার সেটাই ধরুন এখানে জমির ক্ষেত্রে হয়, বাইপাসের ধারে জমির ক্ষেত্রে যেরকম হয়, সেটাই আবার রংপুরের একজনের সাথে কথা বলে তাকে বিক্রি করলো। আবার হয়তো দিনাজপুরের একজনকে বিক্রি করলো। এই ঘটনা, এই ধরনের ঘটনাক্রম ঘটতে না, মৌলবাদীরাও সেখানে শক্তিশালী হচ্ছে এই কারণে, এবং তারা কিন্তু সেখানকার সংখ্যালঘুদের সম্বন্ধে অপবাদ, অপপ্রচার অনেক বেশি দিতে পারছে। ধন্যবাদ। চা খাওয়া দেরি না করি একটা কথা বলতে চাই, যে কাজটি সরকার করলে হয়তো আরেকটু প্রোটেকশন দিতে পারতেন, সেটা হচ্ছে এডিনি প্রপার্টি অ্যাক্টটাকে সরিয়ে সেটা কিন্তু অ্যাবলিশ হয়ে গেছে। আপনি দেখুন, সেটা কিন্তু শত্রু সম্পত্তি আইন কিন্তু অ্যাবলিশ হয়ে গেছে। আমার দেশে এখনো হয়নি, কিন্তু আমার দেশে এখনো শত্রু সম্পত্তি আইন আছে। প্রয়োগ কম হলেও সেটা আছে, কিন্তু বাংলাদেশে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসবার পরে, এই লাস্ট টার্মের পরে শত্রু সম্পত্তি আইন ওরা কিন্তু আইনগতভাবে তুলে দিয়েছেন। You see, I timed myself, so I was not looking at the chairperson, which is why I finished within 20 minutes. So you're expecting Now to we have have been another 20 within 20 minutes. But I'll just tell you what happened a few days just after independence, coming into independence. 14th of August, Pakistan cleaved itself away from us. 15th of August, India was born. And on the 18th of August was Eid. So the seminal question before the patriotic Indian Muslim was as to how does he conduct his namaz. You see, the Islamic construct of the Eid namaz is that you're supposed to have one Jamaat, the largest congregation of all people, and it's a call to prayer. But on the 18th of August 1947, the whole of India had two Eid namazes. One namaz was conducted by the Imam who would speak in favor of Pakistan, and the other namaz was conducted by an Imam who would speak in favor of India. So stepping into independence, the patriotic Muslim reconciled his understanding of his religious Islam with the idea of the new secular India. So that is where he starts off from, giving the legacy 3 days into independence. And it continues from there. It's a long story. And that construct is seriously challenged because I have my grudge against academia, that since you have not heard of the Azan Muslim Conference, so that grudge deepens. The idea of the patriotic Indian Muslim is not only lost generally, but it's also lost within the Muslim community also. So I think so there needs serious introspection. The patriotic Indian Muslim has contributed to the development of India. He has participated in the Indian polity by and large, keeping himself away from Islamic-based parties. The various constituents of the country that we call India today, those coming from the princely states, those who are not under British rule, they have their variations in their stories. And those who came from the experience of the freedom struggle, the flavor that constructed and led up to the formation of our constitution was concretely contributed towards by the thinking patriotic Muslim. It's a long story, but that's a short answer. Thank you. We choose some details and we ignore the others, and that is a process that continues, how we make sense of ourselves. And our seminar today is an effort to rectify some of those ignorances and some of those marginalizations.
Thank you very much to all the speakers. Thank you.